영상을 듣다 보면 팟캐스트 라이프라고 듣똑라라는 채널인데요. 저 듣똑라 팟캐스트 구독? 어머! 저 듣똑라 팟캐스트 왜 들어갈 것 같아요? 맨날 들어요. 네. 진짜요? 알림 해가지고 저 듣똑라예요. 네. 진짜요? 안 와봤네요? 안녕하세요, 듣똑라 여러분들. 에디터입니다. 여러분 너무 반가워요. 듣똑라에 나오게 돼서 너무 영광입니다. 잘 보고 있어요. I heard that in Nike you're focused on the women in business a lot. Could you just say something for the younger? We are the YouTube channel that listens smart life. The obstacles to say something to us. 여러분, 지금 제가 서 있는 곳은 미국 포틀랜드 나이키 본사입니다. 우와! 지금 제 뒤쪽에 보이시는 건물이 르브론 제임스 건물인데요. 농구 선수 아시죠? 나이키 본사는 이런 식으로 슈퍼스타, 되게 유명한 스포츠 스타들의 이름을 딴 건물들이 있거든요. 지금 여기 르브론 제임스 건물이 있고 저기 건너편에는 테니스 선수인 셀레나 윌리엄스 빌딩도 있습니다. 나이키의 창업자인 필 라이트가 바로 이곳 오레곤주 출신이었죠. 그때부터 지금까지 50년 넘게 이곳 포틀랜드에 본사를 두고 있습니다. 제가 오늘 취재하러 온 행사는 나이키 우먼 2023이라고 제목이 지어져 있는 글로벌 미디어 세션 행사인데요. 코로나19 여파로 3년 만에 열리는 국제적인 행사였거든요. 그간 모이지 못했던 전 세계 사람들을 한꺼번에 만나는 거라 저도 오랜만에 느껴보는 국제적인 느낌이었어요. 그래서 이렇게 3년 만에 열리게 된 글로벌 미디어 세션의 주제가 뭐냐라고 하면 여성이었는데요. Any things that you want this audience to know about the power of movement, since we're starting with the joy? 이번 시간은 Joy of Movement라고 해서 움직임의 기쁨이라고 주제를 정한 시간이었는데요. 처음에는 유명한 체육 인플루언서이자 책의 저자이기도 한 춘대 오네인이라는 사람이 먼저 나와서 본인의 그런 실패 경험담이랑 본인의 가족사, 아픔을 겪고서 어떻게 운동이 나에게 힐링이 되고 힘이 됐는지에 대한 설명을 했거든요. For those of you that don't know my story, I lost my little brother when he was 19 years old. 3 years after that, I lost my dad. And then 3 years after that, I lost my best friend, my mom. And then I remember a distant relationship with movement because I know and knew at that time then that movement makes me feel good. I wanted to be low. I wanted to not feel good. And so I was very distant with movement. And then on the flip side of that, when I was ready to come out of darkness, I looked to movement. I looked to movement like inch by inch. A hike, I was in LA at the time, and hikes that I loved, that I thought were easy, that I would do 3 times in a row, I struggled through. It was a matter of not allowing myself to compare myself to where I was, not allowing myself to think too intensely to where I was trying to go, and to just focus on present, on that moment. For me, that was the healing. If you experience adversity, if you experience overwhelming stress or threat, your brain starts to be on survival mode. It starts to say, I'm going to act before I think, I'm going to act before I feel. And right, when we engage in pattern repetitive rhythmic activity, it mirrors the first sound that our brain associates with being healed, with having our needs met, with being well. And so I think that's really such a powerful part of sport that we don't always recognize, that we don't always call out. 그런 다음에 여기 참석자들이 각 나라별로 다 섞여 있잖아요. 각자 그룹을 지어서 오늘 강연에서 어떤 게 나에게 인상 깊었는지, 나에게 무브먼트, 움직임은 어떤 의미가 있는지에 대한 이야기를 한 명씩 하기 시작했었거든요. 근데 전 진짜 놀랬던 게, 저 같은 경우는 아이를 낳고 육아인으로서 재택근무를 하면서 나를 잃어버리고 좀 우울하거나 힘든 시기가 있었는데, 그때 어떻게든 운동할 시간을 벌어야겠다, 내 자신을 찾는 시간이 있어야겠다 라면서 운동을 꼭 하려고 애를 썼던 시간들이 있었거든요. 또 그런 시간이 나한테 있었고, 그런 게 나에게는 굉장히 중요한 전환점이 됐었다라는 설명을 했는데, 모든 사람들이 엄청 공감해주면서 본인의 엄마 이야기도 하고. We spoke, I guess, what was really interesting was learning, I guess, which I've seen from a distance. I was saying that transition, but I've really seen my mum, who
only now, she's had 3 kids and my sister's only just an adult, and only now is she starting to prioritise her health again in like a really considered and meaningful way. And I think it's really interesting, especially when, I mean, and not that it's any easier or, you know, any harder depending on what industry you're in or what kind of job you have, because being a mum full stop is just tough. I think it actually, from my, like seeing my mum, she's a better person. Yeah. She shows up for herself better when she's got those boundaries in place. Right. Yeah. You know, so people know how to treat you better when you can say, this is mommy's running time. This is my time. Yeah. Right? That's what I'm saying. It's a societal thing too. It is. It's really interesting too, because there are different cultures in this circle here, and to hear that, like, even though we can live on different continents, that kind of issue can still plague us all. It transcends. It's fascinating. 운동이나 무브먼트는 인생의 가장 중요한 권리이기도 하고 건이기도 한데 왜 우리는 자꾸 인생의 가장 후순위로 운동을 놨을까? 그리고 왜 여성들은 운동을 한다라고 하면 꼭 플러스 1이 되어야 할까라는 이야기를 하면서 전 세계가 다 똑같이 좀 비슷한 마음을 공유하고 있거나 공감하고 있구나 이런 걸 좀 확인할 수 있었고, 여전히 많은 곳에서 여성들은 체력 운동을 하는 것 자체를 일생의 파트너라고 생각하지 않고 뭔가 후순위로 좀 둔다거나, 아니면 외모를 위한 운동을 한다던가, 아니면 운동이 중요한데 왜 우리는 운동하라는 얘기를 못 들어봤지? 라는 감정을 공유했던 것 같아요. 그래서 이번 나이키 행사의 키 메시지는 나이키 is her biggest champion 이라고 해서 나이키는 그녀의 가장 큰 조력자입니다 라는 건데요. 여기서 her는 누군가를 특정하는 게 아니라 전 세계에 운동을 하고자 하는, 아니면 운동을 안 한다고 생각하고 있지만 일생에 있어서 운동이 꼭 필요한 모든 여성들을 지칭한다 라고 합니다. 누구나 전부 전 생애에 걸쳐서 적극적인 신체 활동을 하고 운동을 할 수 있어야 한다. 여기에 차등이 있어서는 안 된다 라는 거죠. 구체적으로 보면 신체가 다르면 스포츠 용품도 다르게 설계돼야 된다라는 거죠. 예를 들면 여성의 발 모양이라든지 골반 모양, 가슴의 모양에 따라서 그 신체의 특성을 고려한 제품들이 설계돼야 맞다라는 겁니다. 그래서 실제로 저희가 참여한 나이키 행사에서도 나이키가 이 제품을 연구할 때 여성의 신체를 어떻게 다르다고 인식을 하고 이거를 제품 설계에 어떻게 이용했는지를 과학적으로 설명하는 세션들도 있었습니다. 그래서 저는 이 르브론 제임스 빌딩에 있는 나이키 이노베이션 센터의 NSRL이 가장 기대되는 곳 중에 하나였거든요. 왜냐면 NSRL은 나이키 스포츠 리서치 랩의 약자인데요. 여기는 극비의 공간이에요. 아무나 들어갈 수가 없어요. 심지어 나이키 본사 직원들도 못 들어가는 곳이래요. 여기가 뭐 하는 곳이냐면 선수들을 불러서 나이키가 선수들의 신체의 움직임을 연구하고, 이걸 과학자들이 다 모여서 이 신체의 움직임을 봤을 때 제품이 어떤 걸 더 고려해야 될지, 더 나은 기록을 내기 위해서는 어떤 과학적인 연구가 더 진행돼야 되는지를 실험하는 곳이다 라고 할 수 있습니다. 여기서 제가 NSR에서 만난 과학자들을 몇 면을 살펴보면 생체역학 전문가도 있고요, 로봇공학 전문가도 있고, 특허 연구하는 사람도 있고, 개발자도 있고, 디자이너도 있고, 굉장히 다양한 직업 사람들이 여기에 모여 있거든요. 그래서 이 사람들이 더 나은 제품 설계를 위해서 어떤 과학을 연구하는지, 그리고 어떻게 협업하는지를 지켜보는 게 굉장히 흥미로운 부분이었습니다. I want you to leave here with today. I want you to realize and appreciate that we are also a science company, we're an athlete company, and we're a women's company. We made a very intentional and very focused decision a few years ago to over-index on our female athletes, and for the last few years, more than 70% of the athletes that we've had through these doors and or through our partners have been female. So 70% of them have been female. You can see that we have both female and male thermal mannequins. Now, until recently, this chest plate was added to the male mannequin to provide the shape of breasts on the male form. But women are not just men with a chest plate, so the proportions were all off. So we worked with the leading manufacturer of thermal mannequins to develop their first ever female mannequin. There are some technologies in apparel that require contact with the skin in order to work, like anti-cling or moisture management technologies that are focused on wicking. These technologies that require contact with the skin, you end up seeing something different when testing on male and female mannequins, because over the chest, the fabric is not in contact with the skin if there's a sports bra there, right? And the same with the way the garment drapes over the breasts and doesn't make contact quite often with the upper abdomen in the same way.
So these are examples of where we see a real need to zone specifically for the female. It lost your entire adventure with menstruation, which is a 40 to 50 year journey, and someone can have up to 500 periods. So we know that periods are a barrier to sport and movement for teens and adults, not only physically, but also mentally and emotionally. And what we're really looking for is leak protection, but also comfort and reassurance to just play our sport or engage in our movement. And that's where our new innovation comes into play, the Nike One Leak Protection Period Short. It is our game-changing, ultra-thin leak protection technology that's going to give people the confidence to just go all in. It is critical to listen to the voice of the athlete, and what better way to highlight this technology than to hear from the fastest woman in the world, Tatiana McFadden. So Tatiana has won 20 Paralympic medals, 8 golds, has 24 world major marathon wins, and has broken 5 world records. So did your experience or engagement with sport change when you started menstruating? And if yes, how so? We can finally say the word period in the media. We've come such a long way. For me, I started my journey at the world stage in 2004. I was just 15 years old. And of course, yeah, at that age, I started my menstrual cycle. And competing at a world stage also, there is a little bit of a concern about, leakage, or is the pad or tampon going to hold up? You're in the call room for about 45 minutes to an hour. Sometimes you can use the bathroom, sometimes you can't use the bathroom. And there is that really big concern. So all this coming together and really talking about it, I hope it helps the younger generation. I wish I was 15 years old and had open and topic discussion, because we shouldn't be embarrassed. We know the sport of football is the most popular sport in the world, with a reach of we're expecting World Cup 23, this summer's tournament, to be an incredible accelerator for her game and for sport and culture in general. There's also the largest award prize ever for this tournament. It is expected to have the highest viewership ratings of ever a tournament has had before. It marks Nike's largest partnership to date, with 13 of the 32 teams that have qualified that are Nike sponsored. So we do all of this work to serve our incredible female athletes, and at Nike, our role is to serve athletes in general. But we're really lucky to have one of our powerful female footballers here with us today. So Youngju Lee, I'm gonna invite you to come up to the carpet here with me. Her name speaks for itself, but she is an incredible footballer. She's a midfielder, she plays for Madrid CFF, and of course she plays for her home nation of South Korea. So welcome, Youngju. Thank you. You're no stranger to international competitions, but how does it feel right now to be in a World Cup year? I'm very excited for my comeback to the pitch. I'm recovering injured, and I had an injury last year, so I'm looking forward to come back to the pitch, come back to playing in my team Madrid and with South Korean national team during World Cup. 근데 지금 여기에 스페인 리그에서 뛰고 있는 한국의 국가대표 선수, 자랑스러운 이영주 선수도 계신다고 해서요. 지금 바로 만나보도록 하겠습니다. 예! 이영주! 너무 잘해요. 저희 안녕하세요. 저는 듣똑라는 이지상 기자라고 하는데요. 완전 팬이에요. 저 인사 좀 부탁드릴게요. 안녕하세요. 듣똑라 이영주라고 합니다. 축구 선수 이영주입니다. 스페인 마드리드에서 뛰고 있는 이영주 선수입니다. 네, 저희 이거는 뭐예요? 저희 유튜브 듣다 보면 팟캐스트 라이프라고 듣똑라는 채널인데요. 저 듣똑라 팟캐스트 구독? 저 듣똑라 팟캐스트 왜 들어요? 제가 맨날 들어요. 네. 알림 해가지고 저 듣똑라예요. 네. 진짜요? 안 와봐도 돼요? 이렇게 올라가시죠. 저 올라가서 죄송해요. 아니. 아, 대박이다. 안녕하세요. 이지상이라고 합니다. 너무 대박.
착한 분들을 제가 너무 영광입니다. 듣똑라 진짜 최고예요. 듣똑라 진짜 그래서 계속 해주세요. 저희도 이영주 선수 뵙는다고 해서 엄청 신나하면서 왔어요. 진짜 대박이다. 이영주 선수 부상 있으셨던 걸로 알고 있는데 괜찮으세요? 네. 많이 좋아져가지고 이제 필드로 이제 몸 올리는 단계에 있어요. 여름에 이제 월드컵을 앞두고 있잖아요. 국가대표로서 한국의 어느 정도의 승리를 점치시는지도 궁금한데요. 제 개인 아직 팀이랑 얘기한 건 없지만 개인적으로는 4강을 가고 싶거든요. 네. 갈 수 있다고 믿고 있고 그래서 4강은 좀 가고 싶은 목표가 있습니다. 지금 유럽에서 뛰고 계시잖아요. 네. 여자 축구에 대한 관심도가 정말 남다르다. 유럽은 진짜 한국에 비해서 더 많은 관심을 받는다. 뭐 이런 얘기도 듣기도 했거든요. 어떤 게 좀 다르게 느껴지세요? 확실히 여자 축구 선수들을 이제 생각하는 이제 인식 같은 것도 개선이 되게 많이 되기도 했고 많은 경기가 굉장히 매진되는 경기도 굉장히 많고 시장도 크다 보니까 이제 환경 같은 것도 많이 다르고 이제 투자하는 비용도 되게 다르고 이제 예를 들면 뭐 경기장이라든지 아니면 운동을 할 수 있는 환경이나 시설 이런 부분에서요. 뭐 그런 것도 그렇고 선수들 이제 임금 같은 것도 그렇고 이제 그런 대우들이 달라지다 보니까 선수들이 좀 더 인식하는 것도 더 프로 의식이 더 큰 것 같고 모든 면이 되게 성장하고 있는 느낌이 들어요. 나이키 우먼 글로벌 미디어 세션에 와 있잖아요. 그래서 다양한 선수들, 이영주 선수 포함해서 다양한 나라에서 활동하고 있는 선수들을 만나보는데 다들 한마디로 얘기하시는 게 많이 이제 발전하고 있고 발전할 곳이지만 그래도 여전히 여성이 스포츠를 하는 것에 대해서 당연하게 생각하지 않는 분위기라던가 아니면 편견이나 그런 스테레오타입이 존재한다라는 이야기를 하기도 하더라고요. 여기에 대해서는 이영주 선수 어떻게 생각하세요? 물론 지금 현재 많이 인식 개선이 많이 된 상태라고 생각하고 느끼기도 하지만 아직까지 많이 고쳐지고 더 나아져야 되는 부분이 많다고 생각을 하거든요. 이제 유럽 같은 경우에서는 또 그런 인식이 많이 깨진 지 좀 오래돼서 좀 더 자연스러운 느낌이 더 큰데 아직 저희 나라 안에서는 이제 처음 만난 분이랑 이제 얘기를 하다 보면 뭐 축구 선수다 이러면 여자가 축구를 하냐 되게 안 그렇게 생겼다 이런 말을 많이 듣거든요. 그런 식의 이제 얘기를 좀 아직까지도 많이 듣는 편이거든요. 근데 그런 인식이 많이 개선됐으면 좋겠고 유럽도 많이 개선된 상태고 저희 나라도 좀 그렇게 많이 바뀌었으면 좋겠어요. 아직까지 남아있는 것들이. 이영주 선수의 건강과 안녕과 성공을 응원합니다. 듣똑라의 건강과 안녕과 성공을 기원합니다. 와. 행사에는 나이키 내부 주요 임원들 뿐만이 아니라 나이키와 다양한 형태의 파트너십을 맺고 있는 세계 유명 선수들도 만나볼 수 있었거든요. 우리나라 국가대표죠. 스페인 리그에서 뛰고 있는 이영주 선수. 저희 파티장에서 작년 올림픽에서 미국에게 금메달을 선사해준 미국 축구 국가대표 메건 러피노 선수 주장이었죠. 이 선수도 만나볼 수 있었고요. 그리고 WNBA의 간판스타라고 불리는 사브리나 론스코우 선수도 만날 수 있었습니다. 이런 식으로 사실 미국은 그 축구 선수뿐만이 아니라 스포츠 저변, 여성 스포츠 저변에 되게 후원을 많이 하는 걸로 알려져 있거든요. WNBA 같은 경우는 나이키가 아예 지분 투자를 해서 NBA에 적극적으로 후원하는 걸로도 알려져 있거든요. 이번에 사브리나 론스코 선수는 아예 이름을 딴 운동화도 만들었더라고요. You know, growing up, I had two brothers, and they didn't really view me as a women's basketball player. They just viewed me as a basketball player and didn't treat me any differently. And so I want to make sure that I can try and create product and use my platform to create that equality for everyone else and continue to move the needle for women's sports. And I know what's to come is going to be amazing, so I'm really excited. Can you explain about your shoes? Yes. This has been 3 years in the making on just creating, you know, the best basketball shoe and performance shoe. And so like we talked about, it just being really lightweight, comfortable, supportive. The traction is amazing. So just creating a shoe that will help me be the absolute best on the court, and that's what we did. I mean, it looks really clean and nice. It's super supportive, and it's always nice to see. And how does Nike help you as an athlete? Nike helps me as an athlete in every aspect. I don't really, you know, picture my career being, you know, what it is without a partnership that I have with Nike. I've been Nike all my life, and, you know, went to Oregon, which was a Nike school as well. So I don't really know any different, but now being, you know, more on the business side as well and understanding, you know, the people that make this thing go and their values and how they want to push the needle and create change is something that I can't really put into words, but I'm very appreciative of. Hi everyone, my name is Jordana Catcher. I'm the Vice President here at Nike of Women's Global Sports Apparel. It's such an honor to have you here today. I heard that in Nike, you're focused on the women's and business a lot. So could you describe a little bit, please? Yes, so we are
laser focused on women in sport and elevating these incredible athletes and really giving everyone an opportunity to experience the benefits of sport. So we are investing. We're investing in resources from our science research labs through to our innovation in apparel and footwear, all the way through to our brand and sports marketing representation to make sure that we are keeping her at the center of everything we're doing and really creating an experience that gives her the excitement to enter sport and then the opportunity to stay in sport. Mm-hmm. And the point of view at the business, why the women's market in sports is important to us, to you guys? We want to make sure that we are giving everyone the opportunity to play. And why it's so important to us is because we know that if women aren't experiencing sport at a young age or don't have the right resources and tools to be able to do that, they will drop out. And so we want to keep them in sport, and we want to make sure that they feel like Nike is a place where they can come to experience sport in a really healthy way. 여러분 어떠셨어요? 이렇게 나이키 행사에 제가 참여해 봤는데요. 이번 행사가 전반적으로 여성이 스포츠를 하는 데 있어서 나이키가 어떤 역할을 해줄 수 있는지를 다양하게 보여준 행사였잖아요. 근데 저는 마지막으로 이 행사를 참여하면서 느꼈던 것 중에 하나가 연대의 힘을 키워드로 가져왔구나 라는 생각이 들었거든요. 행사를 보면 꼭 엘리트 선수, 특정한 종목 선수들만 모이는 게 아니라 뭐 패럴림픽, 학생 선수, 지도자 다양한 사람들이 한꺼번에 한 행사에서 같은 이야기를 토론을 하기도 하고 파티에 참여해서 서로 인사를 하면서 네트워킹을 하기도 하고 또 모여있는 참석하는 사람들도 전 세계 각국에서 다양한 직군의 사람들이 모여서 참여를 하기도 하고 그룹을 만들어서 토론을 하기도 했었거든요. 근데 놀랬던 건 같은 직종이 아니고 같은 종목의 선수가 아닌데도 동일한 이야기를 하면서 같은 공감대를 형성할 수 있다는 거. 그래서 여성이 스포츠를 하면서 그동안의 편견이나 스테레오타입을 예전에 비해서 얼마나 나아졌고 그리고 다음을 위해서, 미래를 위해서 어떻게 더 나은 방향으로 가야 할지를 장르 불문, 국적 불문, 뭐 나이 불문 다 같이 공감을 할 수 있는 연대의 시간이 아니었나라는 생각이 듭니다. 제가 오늘 준비한 컨텐츠는 여기까지고요. 저는 이제 한국으로 돌아가서 다음 듣똑라 컨텐츠로 다시 인사드리겠습니다. 감사합니다. Could you say just one advice for the young girls who are just start off the sports or facing the obstacles? To say something to us? Yes, of course. The best advice I could give to young athletes is one of my mottos that I have is that life isn't what you don't have, it's what you do with the gifts you're given. So we oftentimes spend so much time comparing ourselves to other people and forget the gifts that we have. So that's kind of what I really leaned towards when I was really young to help me move forward through the sport. Oh, that's a great question. I would say believe in yourself and don't let anyone tell you what you can and can't accomplish. I think if you work really hard and have a goal and a dream, you can accomplish anything, and don't let anyone else tell you what that is. Hi, South Korea! How you doing? You deserve it all. Go for all of it. You're so amazing. Equal pay, nothing less. Love you. I'm up for the challenge. I'm ready to go. I'm ready to roll. I'm ready to go. Ready to go.